Hi children, this is a geography class. Today we are discussing the fourth chapter, agriculture. Fourth chapter, agriculture. We can start the lesson. Please take your textbook, page number 38. This is a story or a situation there. Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. So what is the farmer doing there? Farmer added manure to the land to make the soil more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. So he was growing wheat and this wheat was taken to the factories to make bread and biscuit from flour. So that's only that was a situation, and we are discussing what is the three level of economic activities of agriculture. This transformation from a plant to a finished product involved three type of economic activities. From the field, from the plant it become a finished product. So it is going through three economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. So from a plant to a finished product that move through three different stages or three different economic activities, that is primary, secondary and tertiary. And we can discuss what is primary activity. The primary activity include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good example. So agriculture, നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുക, ഫാം ചെയ്യുക, അതാണ് the first one, primary activity. The secondary activity are connected with processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are example of this activity. So if we take the farming of wheat എന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ primary activity എന്താണ്? Growing wheat. And what is the secondary activity? Making bread. അല്ലേ, അതൊരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് by flooring the wheat making another product, that is the secondary activity. And what is the tertiary activity? Tertiary activity provides support to the primary and the secondary sector through services. Transport, നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി, നമ്മൾ വീറ്റ് പ്രൈമറി ആയിരുന്നു, ബ്രെഡ് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡറി ആണ്, ആൻഡ് tertiary transporting it to the bakeries or trade, banking, insurance and advertising for the more സെല്ലിങ് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അഡ്വർടൈസിങ് നടത്തും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? tertiary activity. So from a plant to a finished product, these products are going through three different stages, that is three different economic stages, that is primary, secondary and tertiary activities. If we take an example of wheat, the primary activity is growing the wheat and the secondary activity is making bread or biscuit from the wheat, and the tertiary activities is the transport or advertising this product. So these are the three economic activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agriculture activities. Mainly in India, like 80% of people were engaged in agriculture.
2/3 of Indian population is still depend on agriculture. We are all depending agricultural products അല്ലേ. അഗ്രികൾച്ചർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു വേൾഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റില്ല നമ്മൾ. സോ വി ആർ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഫേവറബിൾ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആർ വൈറ്റൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റും സോയിലൊക്കെ സൂട്ടബിൾ ആയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? വി ക്യാൻ എൻഗേജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agriculture activities connected in those regions of world where suitable factors for the growing of crops exist. അപ്പോൾ ചില ക്ലൈമറ്റ്സ് ആണ് ചില ക്രോപ്പിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കേരളത്തിലില്ല. ദർ ഇസ് നോ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കേരള. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് വീറ്റ് നീഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്. ബട്ട് റൈസ് ഈസ് crop very suitable for the climate of the Kerala. കേരളയിലെ ക്ലൈമറ്റിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വേണം എന്തിനാ ഫോർ ഗ്രോയിങ് റൈസ്. സോ റൈസ് crop is very suitable for climate of Kerala. So like that so many products എല്ലാ ക്രോപ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിന് ഒരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതെന്താകുള്ളൂ വളരുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ table in page number 39. Do you know, it's very important for you, that is agri, seri, pesis, viti, horti. അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് സെറികൾച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് പെസിസ് കൾച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് വിറ്റികൾച്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സോയിൽ, raising crops and rearing livestock. It is called farming or agriculture. Adana agriculture. What is sericulture? Commercial rearing of silkworms. It may supplement the income of the farmer. So commercial rearing of silkworms ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Sericulture. And pisciculture. What is pisciculture? Breeding of fish in എസ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് പോൺസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോൺസ് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ അകത്ത് എന്താക്കുക ബ്രീഡിങ് ഫിഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് പെസിസ്കൾച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് വിറ്റികൾച്ചർ. വട്ട് ഈസ് വിറ്റികൾച്ചർ? കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റബിൾ, ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസസ്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. So next one is farm system. What is farm system? Agriculture of farming can be looked as a system. The important inputs. നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനെ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു ഫാമിങ്ങിന് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is the input? Seeds, fertilizers, machineries and labor. അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, മെഷീൻസ്, സീഡ്. അല്ലേ, മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? സീഡാണ്. നമ്മളൊരു സീഡിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലേ, അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻപുട്സ്? സീഡ്, മെഷീനറീസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ലേബർ ആർ ദ ഇൻപുട്സ്. Some of the operating involved are plowing, sowing, irrigating, weeding and harvesting. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലവിങ് ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഓപ്പറേഷൻ ആണത്. പിന്നെ സോയിങ്, ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക. അല്ലേ, നമ്മളൊരു സീഡ് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് വാട്ടർ, weeding and harvesting. And the output from the system include crop, wool, dairy or poultry products. If we consider farming as a system, the input are the seeds,
fertilizers, machinery and labor. Some of the operating involved are ploughing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products. So, this is agriculture, the introduction for the agriculture. So, we have discussed three main activities, economic activities of agriculture, that is primary, secondary and tertiary activities. If we take the example of wheat, the growing wheat is the primary activity and making bread from the wheat is the secondary activities, and the giving advertising or marketing is the tertiary activity of a product. So, this all for today's class. Please read your textbook. We can see in the next class. Thank you.